Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukuarifu tuna habari ambazo tunazoendelea kuzipokea kwenye mbiu ya KTN alasiri hii. Mtazamaji, kumbuka kama nilivyokuelezea, tutakwenda moja kwa moja hadi katika eneo la Naivasha kule ambako kulikuwa na mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na magavana mbalimbali. Hivi sasa basi naona tayari rais amewasili kuhutubia vyombo vya habari kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri. Washa tupate kusikiza. Medical Doctors, Pharmacists and Dentists Union, Mbiu, serving within the public sector, the government of Kenya has made strenuous efforts to amicably resolve the ongoing impasse. This matter has been in discussion for the last 3 months, even as late as yesterday evening, where His Excellency the President and a number of governors, together with the religious leaders, were in discussion till late into the night. The dispute has been before the courts, which declared the ongoing strike illegal and ordered the doctors' union members to return to work. Those orders were flagrantly violated by the leadership and members of the union, leading to the Employment and Labor Relations Court extending the room for compliance numerous times. Eventually, and in order to uphold the sanctity of the rule of law, the leaders of the union were committed to civil jail for contempt of court. Various players have also been engaged in the mediation process, including the Kenya National Human Rights Commission, KOTU, the Law Society of Kenya, and religious leaders. However, due to the hardline position of the union, which position has not moved an iota since last year, all these efforts have failed. Further to the generous offer of 50% increment and a sign of goodwill, and as a sign of goodwill, an additional Kenya shillings 600 million was offered to the doctors by backdating the risk allowance to commence from July 2016. In this regard, the doctors' annual wage bill as a singular budgetary item would be in excess of Kenya shillings 14.5 billion. This offer was on condition that the union signs the return to work formula and resume their duty. Since they have refused to do so, then this additional offer is now withdrawn and stands withdrawn. Following an extraordinary mini summit with His Excellency the President, the two tiers of government have therefore resolved as follows. The government's offer: A, doctors who have and continue to be on duty will receive the government's offer of new allowances with effect from January 2017. B, those doctors who are on strike and who are willing to return to work are expected to resume duty at their respective duty stations with immediate effect. 2, recall of registrars and intern doctors. A, all postgraduate medical students known as registrars who are sponsored by the government are to report to their respective duty stations with immediate effect. B, interns who are currently on internship are directed to report back to their respective internship centers with immediate effect in order to complete their internship and facilitate registration by the board. 3, discipline. A, the national and county governments and all other employers in the public health sector to continue and conclude disciplinary processes being undertaken as against absconding staff in order to facilitate filling of vacancies that may be left out as a result of the disciplinary action. 4, police protection and criminal and civil liability. The national police shall provide adequate security for personnel who have not gone on strike, as well as those who decide to return to work. We recognize the continued contribution and support of faith-based and private health facilities. Subject to the existing law, the government shall immediately
review the registration and the certification procedures for medical practitioners and the role of KMPDU in that process, with the view of reverting that function back to the Ministry of Health. Every doctor swears a solemn oath that they shall do no harm, continuing with this illegal strike in the face of the enhanced government offer, which is at the very edge of affordability and the sustainability, is to betray that solemn oath. It is to do very real and continuing harm to the very same Kenyans who sacrifice in terms of taxes paid for the medical training that the doctors received. Thank you very much. Thank you. Bila shaka mtazamaji, tusubiri sana kumwona Rais Uhuru Kenyatta pia naye akichangia mawili matatu kuhusiana na swala hili la mgomo wa madaktari. Lakini hotuba kama ulivyosikia hapo ikitolewa na mwenyekiti wa baraza la magavana humu nchini, hasa baada ya kukaa na baadhi ya magavana kwenye mkutano alasiri hii katika ile hali ya kujaribu kukwamua mkwamo ulioko hivi sasa wa mgomo wa madaktari. Taarifa zaidi mtazamaji tutazidi kukuarifu wakati ambapo wanahabari wenzangu wakiendelea kuzikusanya. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa, viongozi kutoka kaunti ya Trans Nzoia wameshtumu vikali matamshi ya uchochezi yanayodaiwa kutundikwa mitandaoni na mgombeaji mmoja wa ugavana katika gatuzi la Trans Nzoia. Mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa na mwakilishi wa kike Janet Nangabo wametoa wito kwa viongozi kuwa kielelezo cha amani msimu huu wa kampeni. Kinaya ni kwamba mgombeaji huyo aliwahi kufikishwa katika mahakama ya ICC kwa madai sawia na hayo. Kuambia hata ndugu yetu Joshua Arap Sang, yeye ni wetu mmoja wetu katika Trans Nzoia County. Iwapo anafinywa na maneno, wacha atafute njia mzuri ya kuaddress ile problem yenye ako nayo. Lakini sio kwenda kugawanyisha watu kwa ajili ya misingi ya kikabila. Hiyo sisi hatutakubali katika Trans Nzoia County. Yale tuliona ilitosheka. Majamii, mandugu, wengine ni mayatima, wengine ni viwete. Sisi hatutaki tuone kwamba nchi yetu ya Kenya tena inarudi Misri. Mimi niliona hiyo na mimi sikuamini. Mtu anataka ugavana ama anataka nini? Useneta. Wacha aombe useneta pole pole. Lakini hiyo matamshi inaweza changia kwa mambo ya tribal clashes. Hatutaki Trans Nzoia ikuwe vile Eldoret ilikuwa in 2007. Sisi hapa Trans Nzoia tunakaa kwa amani, umoja na upendo. Na iwapo mtu analeta mambo ya ukabila, we are going to deal with that person perpendicularly. Na mmuonye. Hatutakubali hiyo maneno. Sisi tulifikiria mambo ya ICC alisoma lesson.